Hi guys, we shall understand about polymorphism in this example. Now, what is polymorphism? Simply, we can say that one thing performs many actions. We are going to see like a one thing, but which is going to perform many actions is called as polymorphism. Actually, polymorphism is a word taken from Greek. It is a word taken from Greek, whose meaning is poly means many, morphic means actions. That means one thing performs many actions. Now, what are the how we can achieve polymorphism in Java? To achieve polymorphism in Java, it can be possible by using method overloading and method overriding. Simply, we can also say that method overloading and method overriding are the examples of polymorphism. This is the means to achieve polymorphism. అంటే చూడడానికి ఒకటే ఉంటదండి. అది చాలా విధంగా పర్ఫార్మ్ చేస్తది. ఇలాంటి దాన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటాం. పాలిమార్ఫిజం అనే వర్డ్ గ్రీక్ నుండి తీసుకున్నాం. ఈ పాలిమార్ఫిజం అచీవ్ చేయడానికి జావాలో మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్‌రైడింగ్ యూజ్ చేస్తాం మనం. సరే. మనం ఈ సినారియోలో మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ గురించి నేర్చుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్? యూ సీ హియర్ దేర్ ఈస్ వన్ మెథడ్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. For suppose area of cylinder, area of cube, area of square, and so on. Cube. Now, one method is able to perform many actions like calculating the area of rectangle, calculating the area of circle, calculating the area of triangle, and so on. చూడండి అండి, ఇక్కడ చూడడానికి ఒకటే మెథడ్ ఉంది. రెక్టాంగిల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, సర్కిల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, ట్రయాంగిల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, సిలిండర్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, స్క్వేర్ ఏరియా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సినారియోలో 3 తీసుకున్నానండి. Right. Now, the same example we treat with a scenario, guys. Now, what is method overloading? Now, two or more methods having same names, two or more methods having same names, which are different signature. We'll understand what is signature. అంటే 2, 3, 4 ఎన్ని మెథడ్స్ కైనా సేమ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చండి. సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇమీడియట్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి సార్? Let's try to see what is signature. For suppose in this scenario, you take an example, shapes, which consists of a method with area, which consists of a method with area, which consists of two parameters, guys, int L comma int B. Now here there is a method, the same name. This method name is area, and of course the second method name is also area. Then what is the difference area? Here you see here number of the arguments are different. Here number of the arguments are 1. Here number of the arguments are 2. Sir, if the number of the arguments are same, what should be different? For example, if there is one more method, public void area, which is used to calculate area of triangle, some double base comma double height. Now see here, this is a method. This is a method, right? Here you can see here. How many parameters are there? This is a method with area with two parameters. This is also method with area with two parameters. But if you clearly observe, here data types are int and int, but here data types are double and double. That means I mean to say that when two or more methods having same names, either they should be differ in the number of the arguments, like here two parameters, here one parameter, or they should be differ in the data types. Here two are integer, here two are float. This 3 points to be remember. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే అండి, 2 మెథడ్స్, 3 మెథడ్స్, 4 మెథడ్స్ ఎన్ని మెథడ్స్ కైనా సేమ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, వాటి సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ కౌంట్ అయినా డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది. ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఇక్కడేమో 2 ఇంటీజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 డబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా ఉంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారండి. చూడడానికి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామర్ ఒకటే నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఏరియా అని, బట్ ఈ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ triangle. In the main method, I try to create an object for shapes. Shapes S is equal to new of shapes. If I write S dot area of 10 comma 10.5, here 10.5 is the double value. How many parameters are there? One parameter, and that too belongs to
double. Hence, it will call, in this case, it will call one parameter with a double, one parameter with a double. That means it is able to call area of circle. Now here S dot area of 10 comma 5. Now how many arguments are there dear here? Two arguments. One is integer and the second one is also integer. Just observe this shapes class. Area with two integer parameters is first one. Hence now in this case it is able to call the first method that which consists of two parameters. This is how we can do the method overloading. Let's try to have the same scenario with an example program. Just see this scenario. Here, shapes is a class which is able to call perform area of rectangle, area int L comma int B, which is used to calculate area of rectangle is L into B. The formula is length into breadth, which is going to take two integer values. Now, there is another method, area of circle. If you observe here, the method name is area here. Here also method name is area. Here, how many parameters? Two parameters, but there is only one parameter which comes under this. We call it as overloaded method. This we call it as overloaded method. It is possible or not? Yes, it is possible because it consists of two parameters here, but here it consists of only one parameter. And what is the formula for calculating the area of circle? System SOP of area of circle, that is pi value is 3.14 and radius is r into r. This is able to calculate the area of circle, and the main method class name is overload. In the main method, I'm trying to create an object for shapes class which is referred by S. I'm calling area of rectangle by using S dot area 10 comma 20. If I want to call area of circle, I can write like this. Circle can be called by using S dot area of 10.5, which is a double value, which is able to call the second method, that is by passing 10.5 to R, and which is able to call area of circle. Let's work out this example. And the main method class name is overload. Hence, I saved the file as overload.java. Just compile the file as javac overload.java and run the file as java space overload and hit the enter key. You can see here we are performing area of rectangle and area of circle. Whatever the scenario we have seen here, we performed here. Now, sir, you have written only two methods. Why don't you write a method for triangle? This is your assignment. You please add a method area to calculate area of triangle with two parameters, that is double b comma h, where b represents base and h represents height. Thank you so much. In the next coming sessions, we shall understand about different scenarios with different videos. Thank you so much, guys.